ஆல்ரைட் மக்களே, நம்ம புது கேம்ஸோட அணிவகுப்புல ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்க்க போறது மெட்டல் கியர் சாலிட். நம்ம சேனல்ல இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி கேம் பண்ணதில்லை. மெட்டல் கியர் சாலிட் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இந்த கேமை கிரியேட் பண்றது வேற யாருமே இல்லைங்க, நம்ம டெத் ஸ்ட்ராண்டிங்னு ஒரு காவியத்தை கிரியேட் பண்ணாரு பார்த்தீங்களா, கொஜிமா. அந்த ஆள் தான் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த கேம் உருவாக்கி வச்சிட்டாரு. அப்போவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக டாக்டிக்கலாக யோசிச்சிருக்காரு. இப்போ அதை ரீமேக் பண்ணி நேற்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த கேமோட ஃபர்ஸ்ட் மிஷனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன். ரஷ்யாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் நடுவில் இருக்கிற நியூக்ளியர் வாரை வந்து தடுக்கிறதுக்கு நம்ம ரெஸ்கியூ பண்ண போகிற ஒரு ஆள் வந்து முக்கியமான ஒரு என்ன சொல்கிறான் டிமாண்டிங்கான ஒரு ஆளுன்னு சொல்லலாம். நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் பற்றி அவனுக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ அவனை சேவ் பண்ணி நம்ம வந்து ரஷ்யா கிட்ட பேச போகிறோம். ஸோ இந்த எபிசோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ மற்ற கேம்ஸ்க்கு நீங்கள் கொடுத்த அதே சப்போர்ட்டாக இந்த கேமுக்கு கொடுப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஒரு வித்தியாசமான கேமு, முழுக்க ஸ்டெல்த் ஆப்ரேஷன் தான் ஃபுல்லாக பண்ண போகிறோம். ஸோ சிட் பேக் அண்ட் ரிலாக்ஸ் கைஸ். பிடிச்சது நம்ம மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் சப்போர்ட் எல்லாம் எதுவுமே இல்லை. லெட்ஸ் டு திஸ். After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Cold War. மெட்டல் கியர் சாலிடோட ரீமேக்கிங் இது. ஆக்சுவலாக பட்டி டிகிரி வேலைகள் நிறைய பார்த்துருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். பிசியில் கண்டிப்பாக நல்லா ஆப்டிமைஸ் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Kojima. Guys, Kojima யாரு தெரியல? Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. நம்மால் வேற மாதிரி தெரியுமா? நீ சொல்றதெல்லாம் நான் கேட்க மாட்டேன். Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Hey! நீங்க சிகரெட் இவ்வளவு பெருசா இருக்கு. கெத்து காட்றான். Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. கொச்சிமா அப்பவே எப்படி யோசிச்சிருக்கா பாருங்க. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate the alarm bottle. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. பாருங்க. பரவாயில்லைங்க.
ஆக்சுவலா கொஜிமா தான் வந்து ஒரிஜினல் கேம் உருவாக்குனது. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. Don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB-754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin into orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story, so why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then, a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion.
So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No, according to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. யப்பா எவ்வளோ பெரிய கட்சீனு. இன்னும் கட்சீன் முடியல மக்களே. நம்ம ஸ்னேக் இப்போ தான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்காரு வானத்துலேருந்து. எப்போ கீழே இறங்குவாருன்னு தெரியல. பொறுத்து பார்ப்போம். கேமரா ஆங்கிள் செம்மையா இருக்குங்க. ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கு. மேபி பழைய கேம்ல இந்த அளவுக்கு இருக்குமா தெரியாது. Your mission is to infiltrate Selinoyarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov and bring him back to the west. பட் இப்போ வந்து ரீமாஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. எது? Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat Talon? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. பயமுறுத்த பாக்குறீங்களா? அப்பாடா தரை இறங்க போறாருப்பா. மாட்டிக்கிட்டேன். ஐயோ மாஸ்க் காட்டுறாரு தலைவர் உழுகிறப்ப கூட. ஜஸ்ட் மிஸ்ல மேல வந்திருக்கோம். Hey! இங்க பாருங்க. Snake, David Hayter. எடுத்துனே அலர்ட் ஆயிட்டான். Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in.
From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training? I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. அப்பாடா எவ்வளோ பெரிய கட்சீனு. ஸோ கைஸ், ரெண்டு விஷயம் இருக்குது. ஒன்று வந்து நம்ம பேக் பேக் எடுக்கணும், அது ஒரு மிஷினு. க்ரௌச்சு ஓகே, மூமெண்ட்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ குயிக்காக வந்து ஸ்டோரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சோவியத் யூனியனை சேர்ந்த ஒருத்தன் ஒரு வெப்பன், சீக்ரெட் வெப்பன் வந்து தயாரிக்கிறான். அது ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவனை கூட்டிகிட்டு வந்து இந்த ரஷ்யாக்காரனுங்க வந்து சீக்ரெட் நியூக்ளியர் வெப்பனை உருவாக்குறானுங்க. கீழே பாருங்க ஸ்னேக்கு, எப்பா பார்த்து. ஸோ அவனை எப்படியாவது தடுத்து, அவனை ஆக்சுவலாக வந்து சித்திரவதை பண்ணிகிட்டு இருக்கானுங்க சீக்ரெட் வெப்பனை உருவாக்கணும் அப்படின்னு. இப்போ டெஸ்ட் பண்ண போகிறானுங்க அந்த வெப்பனை. அதுக்குள்ளே அவனை போய் எப்படியாவது காப்பாற்றி நம்ம யூஎஸ் மிலிட்ரி கிட்ட ஒப்படைக்கணும். ஒப்படைச்சிட்டா அதுக்கப்புறம் அவனை வந்து ரஷ்யாக்காரன்கிட்ட டீல் பண்ணி நியூக்ளியர் வாரம் வந்து தடுத்துருவாங்க. இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிலைமை விபரீதமாயிரும். இப்போதைக்கு நம்ம ஸ்டெல்த் மிஷின் தான் பண்ணி ஆகணும். கேமரா ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கே, ஒரே நிமிஷம் இருங்க. இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறேன். சரி, அந்த மரம் எங்க? வெயிட் a minute. கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஜாம் ஆகுது. இப்படி தான் போவானோ? ஓ, இதுக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குங்க. நம்ம ஆளுங்க எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரில, பட் கன்ஷிப்பில் இருக்கானுங்க. ஸோ பிரச்சனை இல்லை. மறையரு ராஜா. கீழே தெரியுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னேக்கோட விசிபிலிட்டின்னு நினைக்கிறேன் 0% இருக்குது. வெட்ட வெளிச்சமாக தெரியும். எனிமீஸை ஏமாத்துறதுக்கு ஸ்டெல்த் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். பேக் எடுத்துட்டோம். I see you've retrieved your backpack, Snake. To Yep. equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a list on the screen. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission.
After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger-happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She? Hello. கைஸ் ஆக்சுவலாக நம்ம ஆள் வந்து சயனைடு குப்பி வச்சுருக்காங்க. சப்போஸ் மாட்டிக்கிட்டான்னு வச்சுங்களேன், ரெஸ்கியூ மிஷின் கிடையாது, மிலிட்ரி வரமாட்டாங்க, கவர்மெண்ட் வரமாட்டாங்க, நம்ம தான் நம்மளை பார்த்துக்கணும். ஒன்றும் பண்ண முடியலன்னு வச்சுங்களேன், கடைசி ஆப்ஷனாக வந்து சயனைடு வச்சுருக்காங்க. அதை சாப்பிட்டு டெம்பரரியாக நம்ம வந்து டெத்தான மாதிரி காமிச்சிக்கலாம். ஒன்ஸ் அவங்க எல்லாரும் நம்மளை செத்துட்டோன்னு நினச்சிட்டாங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் நம்ம பல்லில் வந்து ஒரு ரிவைவல் பில் மாட்டிருக்காங்களாம். அதை வச்சு சாப்பிட்டு மறுபடியும் நம்ம உயிர் பொழைச்சிக்கலாம். பட் ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம கண்டிப்பாக செத்துருவோம். ஸோ ஒரு டைமிங் லிமிட் இருக்குது போல இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பேட்டில் ஷிப்பில் வந்து நமக்கு அசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கான் பாருங்க கேப்டன், அவன் இந்த இப்போ பேராமெடிக் அவள் பேச போகிறா, அப்புறம் இன்னொரு ஆள் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். மொத்தம் 3 பேர் நம்மளை கைட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இந்த மிஷின் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டெல்த் மிஷினு. அந்த சோக்லாவுன்னு சொல்லப்படுற அந்த ரஷ்யாக்காரனை எப்படியாவது மீட்டு யூஎஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒப்படைச்சிட்டா அது மூலமாக ரஷ்யாட்ட பேச்சுவார்த்தை பண்ணி இந்த நியூக்ளியர் வாரை வந்து தடுக்கணும். அதான் மேட்ரு. Snake, I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic? As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor.
Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. பாஸா Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. பாருங்க. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're a natural-born fighter. But you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Oh, right. Your codename is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry.
I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the Major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Yo, boss, Sami. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Of course. Close quarters combat. கண்ணு கத்தி. ஸோ இவனோட பாஸ் வந்து மென்டாருங்க இவனுக்கு. Commencing virtuous mission now. அவள் தான் எல்லாமே இவனுக்கு சொல்லி கொடுத்தது எல்லாமே. பேட்டில் டெக்னிக்ஸ், சர்வைவ் எப்படி பண்ணுறது. பட் இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபில்ட்ரேஷனில் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. இது வந்து ஜங்கிள், ஸோ புது இடம் எப்படி சமாளிக்க போகிறாங்கிறத பொறுத்து தான் பார்க்கணும். பட் அவள் கைட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கா. ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே பாலிடிக்ஸ்னாலேயும் கவர்மெண்ட்டோட குறுக்கீடுனாலேயும் தலைவரை விட்டு போக வேண்டியதாக போச்சு. இப்போ மறுபடியும் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக காத்துட்ருக்கா. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஸ்னேக்குன்னு. போ, சரி கிளம்புவோமா? ட்ரெமுச்சி ஸ்வாப்லேண்ட். இப்போ என்ன பண்ணணும்? Saving the game, Snake? Not yet. Okay, good luck, Snake. Thanks. ஸோ ரேடியோ மூலமாக தான் நம்ம சேவ் பண்ணுங்க. சரி, நம்ம ஸ்னேக் பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே ஸ்டெல்த் மோடில் தான் இருப்பார். நம்ம போகிறது யாருக்குமே தெரியக்கூடாது. ஏய், அங்கே பாருங்க crocodiles. இதுக்கு எதாவது பண்ணுமா? ஓ ஷிட். அட்டி பாருங்க. கிட்ட போனா அடிக்குதுங்க. எத்தனை crocodiles. நல்ல வேலை ஒன்றும் பண்ணல. இது வந்து வெப்பன் விண்டோ. ட்ராங்க்லைசர் கன்னு, நைஃப் எல்லாம் இருக்கு. ஓகே, இது எக்யூப்மெண்ட் விண்டோ. என்னென்னமோ வச்சுருக்காங்க. ரைட்டு, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆக்சுவலாக நம்ம வச்சுக்கிறது நார்மல் கன் கிடையாதுங்க. யாரையும் கொல்ல போகிறதில்ல எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆஹா, ரெண்டு பேர் இருப்பானுங்க போல இருக்கே. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. AK-47 துப்பாக்கியும் கிரெனேட்ஸ் வச்சிருக்கானுங்க. Your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle.
If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? புரிந்து விட்டது. கேமோஃப்ளேஜ் பண்ணணுமா? ஓகே. லெட்ஸ் see. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேக்கடு வந்து கண்டிப்பாக நம்ம தெரியும். இந்த மைனஸில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக ஸ்பாட் பண்ணிடுவாங்க. +15 லீஃபு. ஐ திங்க் இதான் பெஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன். லீஃபை போட்டு ஃபேஸ் உட்லாண்டா அங்கே பாருங்க மாசா இருக்கு. அப்படி இது மாதிரி மாறி வேஷம் போட்டால் அவனுங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஓகே, இட்ஸ் டைம் டு டேக் them down. 90% நம்ம தெரியலைங்க இப்போ அவன் கண்ணுக்கு. ஓ, இதுக்குள்ளெல்லாம் போலாமா? டாய், தூக்கிடுவோமா? பாருங்க எப்படி எழுந்துச்சலாமா? ஏன் தூக்க முடியலையா? சரி விடுங்க. இன்னொருத்தர் இருக்கான். ஆக்சுவலாக கிராப் பண்ணலாங்க எனிமீஸை, பட் பார்த்து கவனமாக டீல் பண்ணும். இருங்க, எவனி தூக்குவோம். கொஞ்சம் கிட்ட போகுமா? ஓ ஷிட். பதுங்கிடுறா கைப்புல. பார்த்துட்டானுங்களா? வா வா, கிட்ட வந்து பாரு. நீ ஒருத்தர் தான் இருக்க. எப்படி ஹெட் ஷாட்டு? ஆனால் சாக மாட்டானுங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. கிரானைட் கிடச்சிருக்கு. இப்போ இவனை எப்படி இழுத்துட்டு போனான்னு கேட்டிங்கன்னா பாருங்க, பார்த்தீங்களா? டாய், இப்படி எழுதிட்டு போகணுங்க, அப்புறம் போட்டுறணும். சரி, எழுந்துச்சிட போகிறானுங்க, நம்ம கிளம்புவோம். நம்ம தலைவர் இதுக்கு மேலே ஓட மாட்டார், ஏன்னா ஸ்டெல்த் மிஷினில் இருக்காரு. ஆஹா, இவனு காலி. இங்கே நம்ம இருக்குங்க. வாட் இஸ் திஸ்? ஹாய், எவனா எழுந்திரிச்சிட போறானுங்க, பார்த்து குட்டு குட்டுன்னு ஓடிடுவோம். ஓ, டொலினோ ஓது என்னென்னமோ போடுறானுங்களே, என்னன்னு தெரியலையே. ரஷ்யன் லாங்குவேஜோ?
ஏய் தேன் கூடு குளவி கூடு நம்மளால ஐடியா பண்ணிட்டாப்பா. ஸோ என்ன பண்ண போறேன்னு கேட்டிங்கன்னா அழகா கிட்ட போய் இதை மட்டும் அடிச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓடு 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 ஓடிட்டானுங்களா? தெரிச்சு ஓடிட்டானுங்க. கேப்சரிங் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ். ஓஹோ, ஸ்டாமினா நல்லா இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஹேண்ட் ஸ்டெடியா இருக்கும், கரெக்டாக எய்ம் பண்ணலாம், நிறைய விஷயங்கள் இருக்குங்க. ஓகே, யூசிங் ஃபுட் அகெயின்ஸ்ட் எனிமீஸ். ஓ, ஃபுட்டை கூட வீசலாமா? பாருங்களேன், பாய்சனஸ் ஃபுட்டை கூட கொடுக்கலாமாமா. அத கூடவா தெரியாம இருப்பானுங்க லூசு பசங்க. ஐயோ விழுந்துட்டான். அச்சோ, நகரணுமா? கீழே பாருங்க, ப்ளூ கலர் மீட்டர் தெரியுதா? அதான் ஸ்டாமினா. அது முடியறதுக்குள்ள எஸ்கேப் ஆகணுங்க. Come on, Snake. அப்பாடா, விழுந்துருவான்னு நினைச்சேன். ஸோ இந்த மஷ்ரூம்ஸ் எல்லாம் எடுக்க முடியாதா? பரவாயில்லைங்க, பிசியில் நல்லா ப்ளே ஆகுது, நல்லா ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ராஸ்வெட் இந்த ஃபேக்டரியில் தான் இருக்காங்க. சோலோகோ. நிறைய பேர். Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. எத்தனை பேர் I இருக்காங்க? can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. ஐயோ, நிறைய பேர் பானுங்க போல இருக்கே. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. எப்படியோங்க, ஒரு வழியா டார்கெட் பக்கத்துல வந்துட்டோம். ஓ, மரத்துல போய் நின்னுட்டு நம்ம நாய்ஸ் மேக் பண்ணலாமா? கூப்பிடலாமா? கேட்கலையே. அடி போட்ட வேண்டிதான். அவுட். தரத்தரம் எடுத்துட்டு வந்துருவோம். கமான் கமான். நம்ம அப்ஜெக்டிவ்
பார்த்துட்டானோ? What's wrong? ஐயோ, நம்ம வீக்னஸ் வீணா போயிரும் போல இருக்கே. கமான், டக்கு டக்குன்னு வேலையை முடிக்கணுங்க. இப்போ நம்ம எப்படி போகிறது? செக்யூரிட்டி பலமாக இருக்கும் போல இருக்கே. எத்தனை பேரா இருக்கீங்க? இங்க ஒருத்தர் இருக்கான். மக்களே, மெட்கிட் கிடைச்சிச்சு. What's wrong? அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். ஷார்ட் கன் மட்டும் எடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்போங்க. எழுந்திரிச்சிட்டு போறானுங்க. ஓ, வெரி குட். இப்போதைக்கு தேவைப்படாது, நம்ம வச்சுக்குவோம். டார்கெட்ஸ் நியூட்ரலைஸ்ட். சொக்லோ, எங்க பாருக்க? ஆளை காணுங்க. ஓ, இங்க ஒருத்தர் இருக்கான். ஆக்சுவலா சாக மாட்டான், அது ஒரு விஷயம். எப்படிங்க போறது? மேப் கண்ணுக்கு தெரியுதா என்ன? ஓகே, now what? எவ்வளோ நேரம் தூக்குவானுங்க தெரியலையே. தற்போதைக்கு எழுந்திருக்க மாட்டானுங்கன்னு நம்புவோம். வேற வெப்பன்ஸ் இருக்கா? நோப். எங்க இருந்தெல்லாம் ஜம்ப் பண்ணலாம் பாருங்க. அப்படி போயிடுவோம். ஐ திங்க் இங்கே தான் நினைக்கிறேன். இங்கே தாங்க கிடைத்து விட்டது. சாக்லோ, what are you doing, my man? உட்காந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுவான்னு பார்த்தா பேப்பர் வச்சுட்டு இருக்கான். You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah.
I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of GRU. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. டேங்கப்பா மோசமான ஆளா இருப்பான் போல இருக்கே. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. ரொம்ப முக்கியம். Is that so? America is truly a frightening country. Having second thoughts. No. I have no love for this place. Let's go. சொட்ட மட்டையா எவ்வளோ டைலாக் பேசுறான் பாருங்க. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I managed to get past them. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. தோ கூட்டிட்டு வரேன். இவனுக்கு மேல ஒருத்தர் இருக்காங்க. வோல்கன். இன்னொரு ரிசர்ச் ஃபெசிலிட்டி இருக்காமா. அங்க கூட்டிட்டு போய் ஆராய்ச்சி பண்றதுக்காக அவனை அடைச்சு வச்சிருக்கானுங்க. அவங்ககிட்ட இருந்து ப்ரொடெக்ஷன் வேற. பட் இப்போ நம்ம காலி பண்ணிட்டோம். அவன் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அலர்ட்டா இருக்கணுங்க. ரஷ்யன் கவர்மெண்ட்டே வந்து ஆட்டி படைக்கிறது அவன் தான் மாஸ்டர் மைண்ட் வோல்கன். இவன் செத்தாலும் பரவாயில்லன்னு வருவான். அவனும் ஒரு சயின்டிஸ்டா இருப்பான் போல இருக்கு. ஏய் இவன் என்னப்பா பண்றான்? கராத்தேல கத்து வச்சிருக்கானா?
ஏய் இருக்கோண்டோய். ஸ்னேக் வந்துட்டான் பாரு. ஐயோ ரவுண்ட் ஓடிட்டானுங்களே. போச்சுடா. So this is the legendary boss. ஊஸ்லாடா. Hey. Huh? We meet at last. பயங்கரமா சொல்லறான். You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a crew soldier doing here? Soldier? என்னையா பில்டப்ல பயங்கரமா இருக்கு. He's the Ocelot commander. That's Major Ocelot to you. Don't you forget it. என்ன ராஜா வேணும் உனக்கு? Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? என்னடா பண்றீங்க எல்லாம் கண்ணை வச்சுட்டு? டேய் ஏய் டேய் பயங்கரமான ஆளா இருப்பான் போல இருக்கு. ரிஃப்ளெக்ஷன் எல்லாம் சொல்றான். நம்மால் ஏமாத்துறோம். விட்டா அவனே செத்துருப்பான். I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Sokolov, take cover. ஃபைட் அவன் கூட. You're not the boss, are you? என்னடா பூனை மாதிரிலாம் கத்துறான். Oh shit. GRU operatives? What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. ஏய் அங்க பாருங்க மாளை. Major! Leave it! Shoot the other one! என்னடா நடக்குதுங்க? ஸ்னேக் மேல ஒரு புல்லட்டும் பல்ல. அவனே வெளுத்துடுவான் பாருங்களேன். அவ்வளவுதான். நம்மால் யாரையும் கொல்ல மாட்டான் போல இருக்கு. ஹேய்
ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do, but testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! நீ தூங்கு ராஜா நம்மால்ட்டேவா But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. மயக்கம் போட்டான். ஏய் நம்மால் அடித்தடியில் பயங்கரமா இருப்பான் போல இருக்க. படம் பார்க்குற ஃபீல் வருதுங்க. நம்ம ப்ளே பண்ணதை விட கட் சீன் தான் ஜாஸ்தி. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. ச்சே இவ்வளோ தூரம் பண்ணி சயின்டிஸ்ட் எஸ்கேப் ஆயிட்டானே. சேஸ் ஆஃப்டர் ஹிம். அது ரைட்டு நான் முதல்ல ஓடணுமே. நம்மளால தான் ஓட மாட்டேங்கிறானே. எந்த பக்கமாக போயிருக்கான்? கேமரா வேற மூவ் ஆக மாட்டேங்குது. ஓகே இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Where are you, Sokolov?